Very good afternoon, everyone. My unit number 6, dissolution of firm adjacent. Total number of steps in case of dissolution of the partnership firm, 10 steps. Step number 1, close all assets at their book value. Step number 2, close all liabilities. Step number 3, realization of assets. Step number 4, settlement of outside liabilities. Step number 5, repayment of partner's loan. Step number 6, payment of realization expenses. Step number 7, distribution of accumulate realization profit or loss. Next, step number 8, transfer of accumulated profits and losses. Step number 9, close partner's current account by transferring to partner's capital account. Next, step number 10, settlement of partner's capital account. Now, problem number 1. The balance sheet of Fast and Quick as on 31st December 2017. Sundry creditors 20,000, Fast loan 10,000, general reserve and capitals Fast and Quick. Assets, plant and machinery, patents, stock, sundry debtors 19,000, less provision 1,000. So net debtors 18,000 and cash and bank balance 6,000. So cash balance in the 6,000. Fast and Quick share profits in the ratio of 3:2. On 1st January 2018, the firm was dissolved. Firm ఏంటమ్మా dissolved అంటే కంప్లీట్ గా బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుంది. Fast took over the patents అంటే ఉన్న అసెట్స్ లో one of the asset is patent. Fast took over the patents at a valuation of 5,000. Assets taken over by partner. The other assets realized as under. Other assets realized as under. Make plant and machinery as 45,000. Goodwill is amagada. So plant and machinery 45,000. Stock 22,000 and sundry debtors 18,500. Total assets realized how much? 85,500. Realized in cash or bank 85,500. The sundry creditors were paid off at a discount of 5%. The expenses amounted to 3,500. But this 3,500 is realization expense. Past necessary journal entries. Em person journal entries. Steps తెలుసు కదా, come on. Step wise చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అయిపోతాం. Problem number 1. Step number 1 ఏంటమ్మా, close all assets at their book value except cash and bank and accumulated losses. So మనకున్న assets ఏంటమ్మా, plant and machinery, patents, stock and sundry debtors. మా sundry debtors 19,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా 18,000? 19,000 gross amount. So entry, realization account debit 2. చెప్పండి assets names చెప్పండి. Plant and machinery account, plant and machinery account. And next 2, patents account. Next 2, stock account. And 2, sundry debtors account. Asif ఎక్కడ absent? To sundry debtors account. Tell me book value of plant and machinery 40,000. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని అమౌంట్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 45 ఉంది, 45 తీసుకోకూడదమ్మా, 40,000 తీసుకోవాలి. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 40,000. నెక్స్ట్ patents how much? 6,000. Stock 25,000 and sundry debtors 19,000.
Ma sundry debtors gross amount. Whenever debtors is having with provision, then we should consider only gross amount. In the class adega discuss chese note point. Step number 1 ki note point chudandi. 19,000. Total amount 90. 90,000. So 90,000. Then so step 1 complete ayin sir. Next step 2 ayin sir. Close all outside liability. Sunna dantlo outside liabilities entama? Sundry creditors. Only one. That is sundry creditors. Entry. Sundry creditors account debit to realization account. మా నిన్న absentees ఎవరమ్మా? నిన్న క్లాస్కి రాని వాళ్ళు 1 2 3 4 5 6 ఓకే అమ్మా. మీ క్లాస్ అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే మళ్ళీ గోపి సార్కి పార్ట్నర్షిప్ రాదు కాదమ్మా, అలా కాదమ్మా. వచ్చు sundry creditors account debit to realization account. How much? చెప్పండి. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ sundry creditors ఎంతమ్మా? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ sundry creditors ఎంత? 20,000. 20,000. Then next మా స్టెప్ 1 కంప్లీటెడ్, స్టెప్ 2 కంప్లీట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 ఏం చేయాలమ్మా? అసెట్స్ అన్ని రియలైజ్ చేసుకోవాలి. మా రియలైజేషన్ 3 వేస్ చేయొచ్చు. ఒకటి త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఇంకోటి సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. సో ఫస్ట్ రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ చూడమ్మా. ఈ బాక్స్ ఇచ్చారు కదా, అదే ఎంత టోటల్? 85,500. ఎంట్రీ cash account debit to realization account. Cash account debit to realization account. How much? 85,500. ఒకసారి ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అబ్జర్వ్ చేయండి. మన బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 40,000 అండ్ వి రియలైజ్డ్ ఫర్ 45,000. ఆ 5,000 ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? ప్రాఫిట్. ఇమీడియట్ రికగ్నిషన్ చేస్తున్నామా? నో. అన్నిటికీ ఒకేసారి రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా డైరెక్ట్ గా? ఓకేనా. డన్. సో అందుకే ఇక్కడ కంబైన్ చేసిన చేసాం. టోటల్ 85,500. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ 85,500. Now after completion of realization చెక్ చేయండి ఎనీ పార్ట్నర్ హాస్ టేకెన్ ఎనీ అసెట్. చూసారా ఏమైనా ఉందా? పేటెంట్స్. మా పేటెంట్స్ ఇస్ అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ ఫర్ రూపీస్ 5,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. పార్ట్నర్ నేమ్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఫాస్ట్. సో ఫాస్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. First capital account debit to realization account. How much? 5,000. First capital account debit to realization account 5,000. Then next assets transferred, liabilities transferred, assets realized, liabilities realized. Next మా లయబిలిటీస్ రియలైజ్ చేసామా? ఇంకా లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేయాలి కదా. సో లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. ఎంట్రీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్యాషేనా? చెప్పండి అమ్మా. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ to cash account. How much? Michael చూడమ్మా 20,000 liability ఉంది, బట్ we settled it for 5% discount. సో 19,000 పేమెంట్ చేసాం కదా. సో రికార్డ్ 19,000.
20,000 minus 5%. 20,000 minus 5%. Then any other liabilities? No. So liabilities, outside liabilities were realization. Next, repayment of partner's loan. Any partner loan? Yes, sir. Pass loan. So entry for that, pass loan account debit to cash account. Pass loan account debit to cash account. Sir. Pass loan repayment ఎంత అయిందమ్మా? పాస్ లోన్ 10,000 ఉంది. మనం ఎంత పే చేసాం? ఏమని చెప్పారా? సేమ్ 10,000. సేమ్ 10,000. For suppose example, pass loan settled at 9,000. అప్పుడు ఏం చేయము? Pass loan account debit 10,000 to cash 9,000 to realization 1,000. మా సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లోన్ we should account the profit or loss on such settlement. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇచ్చారా? No, that means settled at same amount. Settled at same amount. Entry. First loan account debit 10,000 to cash account 10,000. Cash account 10,000. Done. Completed. So fast loan go repayment chesam. Next, payment of realization expenses. Tell me realization expenses 3,500. How much? Realization account debit to cash account. How much? 3,500. 3,500 and 3,500. అయిపోయింది రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం. సో స్టెప్ నెంబర్ 7. స్టెప్ నెంబర్ 7 రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. చెక్ చేయండి అమ్మా ప్రాఫిట్ ఆ లాస్. ఎలా చెక్ చేయాలి సార్? ఎలా చెక్ చేయాలి సార్? రియలైజేషన్ లెజర్ అకౌంట్ ఉంది చూసారా? డెబిట్ క్రెడిట్ చెక్ చేసుకుంటే డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తే లాస్, డెబిట్ సైడ్ వస్తే ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ డెబిట్ 90,000. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ 20. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ 85,500. క్రెడిట్ 5,000 and debit 19,000 and debit 3,500. Loss again. Loss how much? Loss ఎంత? 2,000, 2,500, 1,000? 2,000. Loss ఎంతమ్మా? 2,000. And that loss should be shared in between partners, fast and quick, in their profit sharing ratio. Tell me entry for that. సరే మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గానే చేసాం కదా? షూర్ పక్కా? నాకు డౌట్ వస్తుందమ్మా 2,000 అంటే ఎక్కడ చూసినట్టు అనిపించట్లేదు. కరెక్టేనా? షూర్ పక్కా? నేను ఇంతమంది ఒకసారి చేశానమ్మా ఈ ప్రాబ్లం, కానీ నాకు 2,000 రాలే, అప్పుడు 1,000 వచ్చింది. సార్ ప్రొవిజన్ ఉంది సార్, ప్రొవిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా సార్? సార్ డెటార్స్ ఉంది, డెటార్స్ క్లోజ్ చేసాం 19,000. మరి లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేసేప్పుడు ఓన్లీ క్రెడిటార్సే ఉంది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో, బట్ ప్రొవిజన్ అగైన్స్ ప్రొవిజన్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి కదా? నాకు గుర్తు లేకపోతే 1,000 ఉందని అందరం వస్తామే అంతే కదా? ఓకేనా? మా అక్కడ హైలైట్ చేసి వచ్చుకోండమ్మా, నోట్ చేసుకోండి, అది మర్చిపోతారు. ప్రొవిజన్ అది హైలైట్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా?
ఆ ప్రొవిజన్ నోట్ చేయడం మర్చిపోతారు. ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రాఫిట్ లాస్? లాస్ ఎంత? 2000 1000. And that loss should be shared in between fast and quick under their profit sharing ratio, that is 3:2. Now tell me journal entry. Fast capital account debit, quick capital account debit to ఏంటి ఏంటి to realization account. So 1000 loss, 600 and 400. 600 and 400. Done. చెప్పండమ్మా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 8 ఏంటమ్మా? Transfer of accumulated losses, accumulated profits to partners capital account. Any accumulated profits or losses? Yes sir, general reserve sir. మా జనరల్ రిజర్వ్ నా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫాస్ట్ క్యాపిటల్ అండ్ టు క్విక్ క్యాపిటల్. General reserve account debit to fast capital account and to quick capital account. How much? 10,000, 6,000 and 4,000. That is step number 8. Next step number 9. Transfer any partner's current account balances to partner's capital account. Any partner's current account balances? No sir. And last, settlement of partner's capital. Settlement of partner's capital. ఇప్పుడు చెప్పండి. మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సెస్ చెక్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో క్యాష్ కూడా అంతే ఉండాలి. వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా? ఫాస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పండి. ఎంతమ్మా? 13. సో 30,000. నెక్స్ట్ పాస్ చేసిన ఎంట్రీస్ లో ఎక్కడైతే ఫాస్ట్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందో అది మైనస్ చేయండి, క్రెడిట్ అయితే యాడ్ చేయండి. మైనస్ 5,000 మైనస్ 10,000. దట్ ఈస్ నాట్ క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ లోన్. అది మైనస్ చేస్తారా? మైనస్ 600 ప్లస్ 6,000 టోటల్ 30,000. సరే ఇది క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా డెబిట్ బ్యాలెన్సా? ఈ 30,400 అనేది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఏనా? అంటే బిజినెస్ ఆ పార్ట్నర్ కి పే చేయాలి. నెక్స్ట్ క్విక్ చూడండి అమ్మా. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ 25,000. నెక్స్ట్ మైనస్ 400 ప్లస్ 4,000 ఎంత? 28,600. ఇప్పుడు మన దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ లో 28,600 ప్లస్ 30,400 ఎంత ఉందో అంత ఉండాలి. అంత ఉంటే కరెక్ట్. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 6,000. ఎంట్రీస్ లో ఎంట్రీ నెంబర్ 3 క్యాష్ డెబిట్ 85,000 85,500. నెక్స్ట్
minus 19,000. Next, minus 10,000. Next, minus 3,500. అంతేనా అంతేనా ఎంత సార్ 59,000. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ రెండు సేమ్ వస్తే మనం చేసింది కరెక్ట్ అని వచ్చిందా మా ఒకవేళ అక్కడ ప్రొవిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అనుకోండి క్యాష్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా మన దగ్గర క్యాష్ లెజర్ క్లోజ్ అవ్వదు ఓకేనా డన్ సో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫాస్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ quick capital account debit to cash account. మై క్యాష్ ఫాస్ట్ క్విక్ ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ అంతే చెప్పండి 30,400 28,600 59,000 ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా 35,400 వస్తుందా దెన్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్ మా టఫ్ ఏమైనా ఉందా మా మీకు ఆ స్టెప్స్ క్లారిటీ ఉంటే ఇదంతా ఈజీ ఈవెన్ అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ ఎత్తుకంటే ఈజీ అమ్మా ప్రొసీజర్ ఉంటాయి ఓకేనా నా ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 2 సార్ P, Q and R సార్ పార్ట్నర్స్ సార్ sharing profits and loss in the ratio of 2:2:1 sir. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows sir. Students sir. Sir PQR capital given sir. Reserve fund that means accumulated profit. Credit as 48,000. Plant and machinery 1,08,000. Fixtures stock standard as cash. They decided అయ్యారంట ఏంటి టు డిజాల్వ్ ద బిజినెస్ చాలా అది అయిపోయింది ఎప్పుడు దే డిసైడెడ్ టు డిజాల్వ్ ద బిజినెస్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద అమౌంట్స్ రియలైజ్డ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 1,02,000 పిక్చర్స్ 18,000 స్టాక్ 84,000 సన్నీ డేటాస్ 44400 44,400 అచ్చా So creditors allowed a discount of 5% Mansur and realization expenses amounted to 1,500. There was an unrecorded asset of rupees 6,000 which was taken over by Q at 4,800. Ma Q evaramma partner. Ma step number 3 lo realization of assets both recorded as well as unrecorded. So ఒక unrecorded asset ని పార్ట్నర్ తీసుకెళ్ళనమ్మా టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ 4,800. Sir, a bill for 4,200 due for sales tax sir was received during the course of realization. మరి రియలైజేషన్ టైంలో మనం గవర్నమెంట్ కి సేల్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్పి ఒక బిల్ వచ్చిందంట బుక్స్ లో ఉందా అది నో మరి at the time of settlement of outside liabilities along with the recorded liabilities we should settle unrecorded liabilities also. సో మనకున్న లయబిలిటీ ఏంటమ్మా 4,200 మన దగ్గర రియలైజ్ సెటిల్మెంట్ చేయాలి కదా టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ you are required to prepare realization account partners capital account cash account then స్టార్ట్ చేద్దామా ఎస్ సార్ మా 3 సైమల్టేనియస్గా చేసుకుంటూ వెళ్దాం 3 లెడ్జెస్ ఒకేసారి ఓపెన్ చేయండి 3 లెడ్జెస్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్యాష్ అకౌంట్ ఎంట్రీస్ కాదు లెజర్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీస్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ లెజర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేయాలి డన్ కమ్
realization account, next second ledger, partners capital account, and third ledger, cash account. Partners ఎంతమంది అమ్మా? 3 members. PQR. ఏంటి సౌండ్ ఏంటి? ఓపెన్ చేసిన అన్ని లెజర్స్. Step number 1, close assets. Close assets. So debit side note చేయడమా? 2, entry realization account debit assets కదా, చెప్పండి assets names చెప్పండి. Plant and machinery, how much? 1,08,000. So to plant and machinery 1,08,000. Next, to mixture కదమ్మా, fixture. ఎంతమ్మా? 24,000. Next, to stock, how much? 60,000. Next, to sundry debtors. $48,000. 48,000. అంతేనా? అసెట్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నో. సో నెక్స్ట్, క్లోజ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా చూడండి ఒకసారి. ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ sundry creditors. So by creditors, how much? 48,000. Sir, assets close చేసాం సార్, liabilities close చేసాం సార్. Now we have to realize the assets. 3 ways to realize it. Out in cash, taken over by partner, settlement of outside liabilities. Okay. Now first realize in cash చూడండి. 1,02,000, 18,000, 84,000 and 44,400. ఎంత? 2,48,400. Entry ఏమవుతుందమ్మా? by cash account. By cash account, $2,48,400. అవన్నీ నోట్ చేయాలమ్మా నోట్ పాయింట్లో. అవన్నీ నోట్ చేయాలి నోట్ పాయింట్లో. ఓకేనా? చెప్పండి. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 1,02,000. నెక్స్ట్, పిక్చర్స్, హౌ మచ్? 18,000. నెక్స్ట్, 84,000. నెక్స్ట్, sundry debtors 44,400. Total 2,48,400. 2,48,400. Done. Next,
Any asset taken over by partner? There was an unrecorded asset 6,000 was taken over by partner Q at 4,800. And the amount is 4,800. Tell me entry for that. Q's capital account debit to realization account. So by Q's capital, how much? 4,800. 4,800. Okay. My cash account opening balance को note change. To balance brought down. To balance brought down how much cash? 16. 60,000 opening balances. Next, assets realized how much? 2,48,400. My entry reflect అవ్వాలి కదా. So 2 realization. So 2 realization account. How much? 2,48,400. Partners capital good opening balance is started and open by balance brought down. By balance brought down. Partner B 1,20,000. Yeah? 1,20,000. Partner Q 48,000. 24,000. Next, Q's capital account debit relation posting ఉంది కదా, పోస్ట్ చేసిన మరి Q's capital account 4,800 ఉంది కదా, రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. సో పార్ట్నర్స్ Q capital account లో డెబిట్ సైడ్ టు రియలైజేషన్ 4,800. 4,800 done. ఓకేనా. సో అసెట్స్ రియలైజ్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ we need to settle liabilities. We need to settle liabilities. At the time of settlement of liabilities, we need to settle both recorded as well as unrecorded. So, recorded liability ఏంటమ్మా? Creditors 48,000. మరి 48,000 పే చేసామా? No. Discount ఎంతమ్మా? 5%. So 48,000 minus 5%, 45,600 plus sales tax ఎంత? 4,200. 4,200. 45,600 plus 4,200. సపరేట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో కదా కంబైన్ చేస్తే సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా, బట్ సపరేట్ గా రికార్డ్ చేయాలి. ఓకే. సో సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఎంట్రీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ నోట్ నంబర్ 2. నోట్ నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా? తండ్రి క్రెడిటార్స్ 48,000 minus 5%. How much? 45,600. And next, sales tax 4,200. That is equals to 49,800. So that is settlement of liabilities. 49,800. Now the same should be reflected in a cash account. So credit side by realization. $49,800. 49,800. So liabilities should settle. Next, any payment of
partners loan ఏమైనా ఉందా? No. Next, realization expenses paid. Entry for that, realization account debit to cash account. So to cash account, how much realization expenses? 1500. Same should be reflected in a cash account. Credit side by realization. $1,500. By realization 1500. Next, step number 7. Step number 7. Realization profit or loss check చేయాలి. అంటే realization ledger account balance చేయండి. Realization ledger account balance చేయండి. So total 3,01,200. 3,01,200. Second transfer చేయాలమ్మా. Partners capital. So two capitals. How much? 9,000. And that 9,900 should be shared in between P, Q, R in the ratio of 2:2:1. Now tell me P's amount. And the 3,960 Q, 3,960 R, 1,980. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం పోతుంది అన్నాము? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్, టు క్యూస్ క్యాపిటల్ అండ్ టు ఆర్స్ క్యాపిటల్. సేమ్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ బై రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఎంట్రీ రిఫ్లెక్షన్ అమ్మా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రిఫ్లెక్షన్. మీకు లెజర్ పోస్టింగ్ ఫాస్ట్ గా వస్తేనే ఈజీ అవుతుంది. సో బై realization account 3,960, 3,960, 1,980. 980 890? 980 ना? 980. Done. Next, any accumulated profits? Yes sir. How much sir? 60,000 sir. Tell me entry for that. Reserve fund account debit to P's capital, to Q's capital and to R's capital. So by reserve account, how much? 24,000, 24,000 and 12,000. 12,000. Clear? Any partner's current account? No. And next now, settlement of partners capital. Settlement of partners capital. Now listen careful. ఇప్పుడు మన ముందు రియలైజేషన్ అకౌంట్ టోటల్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయింది. 2 లెజర్స్ ఉన్నాయమ్మా. వన్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్, అదర్ వన్ ఈస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. 2 క్లోజ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ మీరు క్యాపిటల్ ని బ్యాలెన్స్ చేయండి అమ్మా. అదే మీరు ఫస్ట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చేశారనుకోండి, వచ్చిన అమౌంట్ పీకి క్యూకి ఆర్కి ఎంతో తెలియదు. ప్రాఫిట్ షేర్ షేర్ చేస్తారు. రాంగ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ క్యాష్ అని రాయండి. ఆ క్యాష్ ని క్యాష్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయండి. అప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. సో ఫస్ట్ పి టోటల్ 1,47,960. నెక్స్ట్ 75,960. 37,980. 37,980. డిఫరెన్సెస్ అమౌంట్ నోట్ చేయండి అమ్మా. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత?
1,47,960, 71,160 next, 37,980. 37,980. ఒకసారి టోటల్ చేయడం అమౌంట్ ఎంత? డిఫరెన్స్ వచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ చెప్పండి. 2,57,100. అంటే పార్ట్నర్ కి మనం పే చేయాల్సిన 2,57,100. క్యాష్ అకౌంట్ లో డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. 2,57,100 అంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ అండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? సో నౌ దిస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ as to cash account. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ కాదమ్మా, 2 క్యాష్ సెటిల్ చేసేస్తాం. అసలు ఒక్క లెడ్జర్ లో కూడా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఉండదు. ఇంకా వీటి 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎలిమెంటే ఉండద్దమ్మా, అన్ని క్లోజ్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ ఎంట్రీ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ వస్తామా? క్యాష్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై క్యాపిటల్స్ P. How much? 1,47,960. Next Q 71,160 and R 37,980. Total 2,57,100. So cash account total is 3 lakh. అంతేనా? మాకు వెళ్ళి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కాకుండా ఫస్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేశారు అనుకోండి, ఇది కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. ఈ ఇంటర్నల్ నుంచి చూసారా, ఇది తెలియదు ఎవరెవరికి ఎంతనో. ఎలాగో డివైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి 2:2:1 రేషియోలో షేర్ చేస్తారు. అండ్ షేర్ చేసిన 2:2:1 రేషియో ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అవ్వదు, ఇంకా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? జనరల్ గా 100 మెంబర్స్ అట్లీస్ట్ 30-40 మెంబర్స్ అలాగే చేస్తారమ్మా. ఇంటూ 2:2:1 రేషియోలో షేర్ చేసి అది ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు. బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాసేస్తారు, ఇంకా అయిపోయింది. అన్ని క్లోజ్ అవ్వాలి కదా, అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఒక దాంట్లో కూడా బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ అవ్వద్దు. క్లోజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఒక్క లెడ్జర్ కూడా లేదు ఇప్పుడు, అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి. సో దాన్ని డిసల్యూషన్ అంటారు. ఓకేనా? డన్. మరి ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నామా, ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని రిఫర్ క్యాపిటల్. ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ చేస్తారు, తర్వాత క్యాష్ అకౌంట్ చేస్తారు. ఎలా డివైడ్ చేశారు, రేషియో రావట్లేదు ఏంటి అనే డౌట్ వస్తుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో క్యాష్ అకౌంట్ లో ఉన్న ఎంట్రీని చూసే క్యాపిటల్ లో పోస్ట్ చేస్తారు అనుకుంటారు. అది కాదమ్మా చేసింది, క్యాపిటల్ చేసి దాన్ని క్యాష్ అకౌంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేపించాం మనం. ఫస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ దెన్ క్యాష్ ని క్లోజ్ చేయాలి. Done. So that is about problem number 2. Next, problem number 3. చేస్తారు హోంవర్క్? ఒకసారి చూద్దాం. క్వశ్చన్ చదువుతానమ్మా. ఇన్ కేస్ మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే హోంవర్క్ చేసేది. మీరు కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటారమ్మా నాకు తెలుసు. X, Y and Z are partners of the firm XYZ and Co. Sharing ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అందరు నోట్ చేశారు కదా. Sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Following is the balance sheet of firm as on 31st March 2018. ఏమైనా కొత్త పాయింట్ ఉందా? అసలు పాయింటే లేదు సార్ అందులో. A balance sheet as on 31st March 2018, XYZ, general reserves, sundry creditors, fixed assets, stock in trade, sundry debtors, and cash in hand. Any new, same items, similar items. Partners of the firm decided to dissolve the firm on the above said date. It was found that a credit purchase of rupees 20,000 in January 2018
had not been recorded in the books of the firm. Unrecorded liability. So at the time of settlement of liability, we should settle both recorded as well as unrecorded. Fixed assets realized 5,20,000 and book debts 4,40,000. Ma book debts ante debtors. Stocks were valued at 2,50,000 and it was taken over by partner Y. Creditors allowed 5% discount and the expense of realization amount to 6,000. You are required to prepare realization account, partners capital account, cash account. చేయొచ్చు కదా, కమాన్ చేయండి. ఏంటి చేయండి చేయండి అమ్మా. సరే అట్లీస్ట్ నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. స్టెప్ నెంబర్ 4 ఏంటమ్మా? సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ త్రూ క్యాష్. ఆ ఎంట్రీ అమౌంట్ చెప్పండి నాకు చాలు. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ త్రూ క్యాష్ అమౌంట్ చెప్పండి. $3,40,000 4,000. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ అమౌంట్ అడుగుతున్నా నేను. ఎంత అమౌంట్? హౌ మచ్? సరే ఎంట్రీ చెప్పండి ఫస్ట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఆ క్యాష్ అకౌంట్ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి? 3,24,000. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? $3,23,000. మా పవన్ ఆన్సర్ ఇస్ 3,23,000. 3,24,000. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? $3,24,000. సరే, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు లిసన్. రికార్డెడ్ క్రెడిటర్స్ ఎంతమ్మా? 3,22,000. అన్రికార్డెడ్ క్రెడిటర్స్ ఎంతమ్మా? 20,000. టోటల్ క్రెడిటర్స్ ఎంతమ్మా? 3,40,000. ఇప్పుడు 5% ఓన్లీ 3,20,000కి అప్లై చేశారా? 3,40,000కి అప్లై చేయాలమ్మా. 3,23,000. అర్థమైందా? మిస్టేక్ చేసే పాయింట్ అమ్మా అది. 5% ఓన్లీ 3,20,000కే చేస్తారు. అక్కడ క్రెడిటార్ 5% అలో చేశారు. ఆ క్రెడిటార్ తెలుసా మనం రికార్డెడ్ అన్రికార్డెడ్ అని మన బుక్స్ లో? నో. పోనీ ఇక్కడ చెప్పారా ఓన్లీ రికార్డెడ్ క్రెడిటార్స్ 5% ఇచ్చారని? నో. ఓకేనా? మిస్టేక్ చేసే పాయింట్ అమ్మా, హైలైట్ చేసుకోండి కాస్త. దట్ 5% విల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ బోత్ రికార్డెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రికార్డెడ్. అదొకటే స్పెషల్ పాయింట్ అమ్మా, దానికోసం ఈ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ పెట్టిందే హోంవర్క్ ఇవ్వడానికమ్మా. ఓకేనా? దెన్ హోంవర్క్ ఖచ్చితంగా చేయండి. ఇప్పుడు చేస్తారా? హోంవర్క్ చేస్తారా? ఫైన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. 4 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దామమ్మా. 4 నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ఓకేనా? బికాస్ ఇట్ టేక్స్ టైం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 లో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిజర్వ్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. 1, 2, 3 completed. Now problem number 5. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. చూడండి, 320 అయింది, 4 లోపు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. దెన్ PQR and S 4 members partners has been carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2:1. They decided to dissolve the partnership on the basis of following balance sheet as on 30th April 2018. Listen careful.
Capital accounts P and Q 1,68,000 and 1,08,000. General reserve, capital reserve. ఏదో ఒక రిజర్వ్, అన్ని రిజర్వ్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ sundry creditors, mortgage, loan. These two are outside liabilities. Land and building, furniture and fixtures, stock, debtors, cash, capital overdrawn. మా capital negative balance, debit balances. ఓకేనా? So while preparing partners capital account, by balance brought down for P and Q, to balance brought down for R and S. Negative balance ఉందమ్మా. ఓకేనా? Same like bank overdraft. Bank debit balance, bank overdraft, credit balance. Capital credit balance, capital overdrawn, debit balance. క్లియరా? వైష్ణవి, ఎస్ సార్, కొంచెం గట్టిగా అనాలి. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ 8. Assets were realized as under land and building, furniture and fixtures, stock, debtors. Stock and debtors. Point number B. Expenses of dissolution amounted to 7,800. Dissolution expense ఎంతమా? 7,800. ఏమైనా కొత్త పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు? No, same similar points. Further creditors 18,000 had to be met. That means unrecorded liability. అది కూడా సెటిల్ చేస్తాం. R became insolvent and nothing was realized from the private estate. ఇక్కడ చూడండి, మనం లాస్ట్ లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ సెటిల్ చేస్తాం చూసారా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, హీ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ అమౌంట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్, రైట్? అంతేనా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే బిజినెస్ పే చేయాలి. మా ఆర్ అనే పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడంట. అంటే ఈవెన్ ఆర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సెస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా కానీ తను తీసుకొచ్చే పొజిషన్లో లేడు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్, లిసన్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అగ్రిమెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి. అగ్రిమెంట్ లో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతే తన లాస్ ఎవరు తీసుకొని రావాలి, ఎంత రేషియోలో తీసుకొని రావాలి స్పెసిఫై చేసిందో లేదో చెక్ చేయండి. స్పెసిఫై చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ స్పెసిఫికేషన్. స్పెసిఫై చేసలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, ఇలాగే ఒకప్పుడు నార్మల్ గా, ఇప్పుడు కదమ్మా, ఒకప్పుడు పార్ట్నర్స్ అగ్రిమెంట్ లేదు, ఎవరో ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు. ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వడం వల్ల మరి తన లాస్ తీసుకొని రావాలి కదా. అవుట్ సైడ్ ఒప్పుకుంటారా? నో. పోనీ అదర్ పార్ట్నర్స్ ఒప్పుకుంటారా? నో. సో తీసుకురాలేదు అని చెప్పేసి ఎవరో ఒక పార్ట్నర్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశాడమ్మా. సో పార్ట్నర్ అమౌంట్ ఇన్సాల్వెంట్ అయింది, అమౌంట్ తీసుకురావట్లేదు, ఆ బడ్డన్ అంతా మాకేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కోర్టులో కేసు వేస్తే సో జడ్జి గారు ఒక డెసిషన్ ఇచ్చారమ్మా. అగ్రిమెంట్ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ అగ్రిమెంట్ లేకపోతే బేస్డ్ ఆన్ దట్ జడ్జ్ డెసిషన్ మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సింది. ఓకేనా? ఆ కేసు నేమ్ ఏంటంటే గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే. సో దాన్ని అప్పటి నుంచి గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే రూల్ అని అంటారమ్మా. దాన్ని ఏమనాలి? గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే రూల్. అప్లై ద ప్రిన్సిపల్స్ లేడ్ డౌన్ ఇన్ గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే. అంటే అక్కడ ఏదైతే డెసిషన్ వచ్చిందో అదే డెసిషన్ ఇక్కడ తీసుకోండి. సార్ మాకేం తెలుసు సార్ ఆ డెసిషన్? నేను చెప్తాను. ఓకే. ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అయ్యాడు అనుకోండి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో ప్రాఫిట్ వస్తానో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ లాస్ వచ్చిందా, సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ లాస్ ని బిజినెస్ లోకి తీసుకొని రావాలమ్మా. బిజినెస్ లోకి క్యాష్ తీసుకొని రావాలి. మా ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా ఓకే ఫైన్, సేమ్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ లాస్ వచ్చిందా ఖచ్చితంగా సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎవరమ్మా? అదర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఇన్సాల్వెంట్. సో రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ రియలైజేషన్ ఎంతైతే లాస్ వచ్చిందో ఆ లాస్ బిజినెస్ లోకి తీసుకొని రావాలమ్మా. అడిషనల్ క్యాపిటల్. ఏంటది? అడిషనల్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్
2 Q's capital and 2 S capital. Done? Clear? Come on, start చేయండి. Along with problem నేర్పిస్తాను నేను ఆ రూల్. స్టార్ట్ చేయండి. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. Problem number 5. My first realization account and next partners, the cash account, partners capital account. Cash account and next partners capital account. PQRS. PQR and S. Come on. Start చేద్దామా? First, opening balance of cash and opening balance of capital రాసేయండి. Opening balance of cash and opening balance of capital. So, cash to balance brought down. To balance brought down. How much? 15,500. 15,500. Next, opening balances of capitals. Now, for P and Q, credit balance. For R and S, debit balance. So, to balance brought down. For R and S, how much? 25,000 and 18,000. For P and Q, how much? 1,68,000 and 1,08,000. So opening balance of cash and opening balance of capitals completed. Next, step number 1 into close assets. Close all assets except cash. Come on. Step number 2, land and how much? 2,46,000. 2,46,000. Next, so to furniture and fixtures. 65,000. Next, to stock, how much? 1 lakh. Next, to debtors, 72,500. 72,500. So these are the assets. Next, close outside liabilities. Tell me outside liabilities. Sundry creditors and mortgage loan.
So by sundry creditors, $36,000, and by mortgage loan, how much? 1,10,000. 1,10,000. So assets close చేసాం, outside liabilities కూడా close చేసాం. Now we have to realize assets. So question ఏమో assets realized, land and building, furniture, stock and debtors. Any asset taken over by partner? ఏదైనా partner తీసుకెళ్ళాడు asset? No. So entry cash account debit to realization. So by cash account, total చెప్పండి అమ్మా. 4,09,000. 4,09,000. నోట్ చేయాలి కదా, కమోన్. ఇది నోట్ చేసి నోట్ దగ్గర ఇన్ డీటెయిల్ గా నోట్ చేయాలి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, అది మీరు నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి, నేను నోట్ చేయట్లేదు. నేను నోట్ చేయాలి, ఓకే ఫైన్. చెప్పండి ఫస్ట్. ల్యాండ్ బిల్డింగ్ హౌ మచ్? 2,30,000. 2,30,000. నెక్స్ట్ furniture and fixture, how much? 42,000. Next stock, next total 4,09,000. Any other asset taken over by partner? No. Now settlement of liabilities. Liabilities చూడడం ఏమున్నాయి? Sundry creditors 36,000, mortgage loan 1,10,000, further creditors 18,000. So 36 plus 1,10,000 plus 18,000, total 1,64,000. Entry for that, realization account debit to cash account. One lakh 64,000. 1,64,000. First one, sundry creditors recorded 36,000, unrecorded 18,000, total 54,000. And mortgage loan 1,10,000, total 1,64,000. So realization account debit to cash account 1,64,000. Now same entry should be reflected in cash account. So debit side, credit side reflect cheyandama. To realization account 4,09,000, and by realization account 1,64,000. సార్ అసెట్స్ క్లోజ్ చేసాం సార్, లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేసాం సార్, అసెట్స్ రియలైజ్ చేసుకున్నాం, లయబిలిటీస్ ని సెటిల్ చేసాం. ఎనీ పార్ట్నర్ లోన్? నో. రియలైజేషన్
expenses? Yes. Tell me entry for realization expenses. Realization account debit to cash account. So to cash account, how much? 7,800. 7,800. Same should be reflected in cash account. So debit side or credit side? Credit side. By realization, 7,800. Next. Process complete in the realization. Complete in the leda. Yes. So now calculate realization loss or gain. Loss. Tell me total amount. 6,55,300. 6,55,300. How much loss? 1 lakh 300. And that loss should be shared in between all the partners in a profit sharing ratios by capital accounts P, Q, R and S. మా ఇంక్లూడింగ్ ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ అందరికీ షేర్ చేయాలమ్మా, అందరికీ షేర్ చేయాలి. లాస్ట్కి ఇన్స్టాల్మెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి మనం, అన్నిటికంటే లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. చెప్పండి పీ షేర్ ఎంతమ్మా? 40,120. Q share 30,090, 20,060 and 10,030. అంతేనా? 4:3:2:1. Now the same should be reflected in a partners capital account. మా రియలైజేషన్ కూడా అంతే. ఏమైనా అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ రియలైజేషన్ లో సేమ్ ప్రాసెస్. Same should be reflected in a partners capital account debit side to realization account. 40,120, 30,090, 20,060, 10,030. 10,030. నెక్స్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ వరకు డన్. సో రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా, సో రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేసాను, రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ కూడా సెటిల్ చేసాను. నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాస్ ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. సో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 2. వన్ ఈస్ జనరల్ రిజర్వ్, అదర్ వన్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో బై జనరల్ రిజర్వ్, జనరల్ రిజర్వ్ సో బై జనరల్ రిజర్వ్ షేర్ చేయడం అందరికి 38,000, 28,500, 19,000, 9,500, 9,500. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ సేమ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. By capital reserve how much? 10,000, 7,500, 5,000, 2,500, 2,500. అంతేనా? నార్మల్గా అనుకోండి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సెస్ చేసేసి ఆ అమౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ లో నోట్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వన్ పార్ట్నర్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. మా ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వడం వల్ల
వాడి దగ్గర నుంచి వచ్చే క్యాష్ వస్తుందా మనకి? రాదు. సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ ఎవరమ్మా? ఆరే కదా! మరి మీరేం చేయకండి నేను చెప్తాను అప్పుడు చేయండి. ఫస్ట్ ఆర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా టోటల్? 45,060. 21,060. తను సాల్వెంట్ అనుకోండి. అక్కడ మనం బై క్యాష్ అని నోట్ చేస్తాం. బట్ సాల్వెంట్ కాదు కదా! సాల్వెంటా? కాదు. సో సాల్వెంట్ కాదు కాబట్టి ఆ లాస్ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేర్ చేయాలి. రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేర్ చేయాలి. సరే ఏ ప్రపోర్షన్‌లో బేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ జడ్జి గారు ఏం చెప్పారంటే వచ్చిన రియలైజేషన్ లాస్ ఉంది చూసారా? ఎంతొచ్చిందమ్మా? 1,03,000 ఎక్సెప్ట్ పార్ట్నర్ హూ ఈస్ ఇన్సాల్వెంట్. అంటే ఎవరమ్మా? ఆర్. ఆర్ కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? పి, క్యూ అండ్ ఎస్. ఫస్ట్ ఆ రియలైజేషన్ లాస్ ఎవరిది వాళ్ళు బిజినెస్ కి తీసుకొని రావాలి. ఫస్ట్ ఆ రియలైజేషన్ అంటే పార్ట్నర్ ఆర్ ది అమౌంట్ లాస్ షేర్ చేసుకుంటే ముందు రియలైజేషన్ లో వచ్చిన లాస్ అని చూసారా? అది క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలమ్మా. ఎవరు? రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్. రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్? ఎక్సెప్ట్ ఆర్. ఎక్సెప్ట్ ఆర్. పి, క్యూ అండ్ ఎస్. పి, క్యూ అండ్ ఎస్ has to bring additional capital to the extent of realization loss. Tell me entry for that. Cash account debit to P's capital, Q's capital and S capital. బిజినెస్ లో క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సరే ఎందుకు తీసుకొని రావాల్సి? డైరెక్ట్ గా లాస్ షేర్ చేయొచ్చు కదా. అంటే మాకు బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో వాళ్ళు లాస్ బేర్ చేస్తున్నారు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్యాష్ తీసుకొస్తే అందరు ఈక్వల్ అవుతారు. అంతే కదా. ఆల్రెడీ రియలైజేషన్ లో లాస్ పీకి ఎక్కువ షేరింగ్ వచ్చేసింది. నువ్వు మళ్ళీ ఈ అమౌంట్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేసావు అనుకోండి, మళ్ళీ పీకే ఎక్కువ వెళ్తుంది. ఓకేనా. అందుకే అందరినీ రైట్స్ అప్లికేషన్స్ ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే లాస్ వచ్చిందో అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పి హౌ మచ్? ఎంత అయితే లాస్ వచ్చిందో పీకి ఆ అమౌంట్ అమ్మా 40,120. 40,120. నెక్స్ట్ క్యూ హౌ మచ్? 30,090. నెక్స్ట్ ఎస్ హౌ మచ్? 10,030. టోటల్ 80,240. 80,240. Same should be reflected in partners capital account. Same should be reflected in partners capital account. So credit side by cash account. So 40,120, 30,090 and S 10,030. 10,030. Clear? Okay now. So now మీరు ఏమి ఆర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయలేదు కదా. అడిషనల్ క్యాపిటల్ నోట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు జడ్జి గారు ఏం చెప్పారంటే ఎవరి లాస్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పార్ట్నర్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ మీద ఎంత వచ్చింది మనకి? 21,060. 21,060 వచ్చింది కదా. ఆ 21,060 అంటే బిజినెస్ కి రికవర్ అవుద్దా? రికవర్ అవ్వదు. అండ్ దట్ లాస్ షుడ్ బి బేర్ బై రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఇన్ విచ్ రేషియో? లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. Last agreed capital ratio.
లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. సార్ ఇంతకీ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ఏంటి సార్? మా సింపుల్ అమ్మా. లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే రియలైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అని చూసారా, ప్రాఫిట్ లాస్, అది కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ఎఫెక్ట్ చూపించాలి. రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ఎఫెక్ట్ చూపించాలి క్యాపిటల్. చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. పర్టికులర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఏమమ్మా? పి, క్యూ, ఎస్. పి, క్యూ అండ్ ఎస్. Opening capital. Tell me P's opening capital. 1,68,000. Q's opening capital 1,08,000. మీరు నోట్ చేయకండి, నేను కావాలంటే టైం ఇస్తాను, జస్ట్ వినండి. 1,08,000. S capital how much? ఎంత? 18,000. 18. అందరి సేమ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా? It is credit balance, it is credit balance, it is debit balance. Okay, now careful. మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి రియలైజేషన్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా, అది తీసేయండి. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు. రిమైనింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పండి. జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? చేయాలి కదా. సో యాడ్ జనరల్ రిజర్వ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఫర్ క్యూ 28,500 డెబిటా క్రెడిటా? నెక్స్ట్ 9,000 డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. నెక్స్ట్ ఎలాగైతే జనరల్ రిజర్వ్ చేసామో క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ హౌ మచ్? 10,000 credit, 7,500 credit, 2,500 credit. Any other adjustments? అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఎక్సెప్ట్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ఏం లేవమ్మా, నథింగ్. ఓకే, నౌ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. పి ఎంత? 2,16,000. క్రెడిటా డెబిటా? క్రెడిట్. క్రెడిటే కదా. నెక్స్ట్ క్యూ 1,44,000 డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. నెక్స్ట్ ఎస్ 6,000 డెబిట్. 6,000 డెబిట్. సో జడ్జి గారు ఏం చెప్పారమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియోలో తీసుకొని రావాలి అని చెప్పారు. అప్పుడు ఒక పార్ట్నర్ అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే నాది నెగిటివ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది అంటే నాకే ఇస్తారా? అంతే కదా. లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో చూసుకుంటే వీళ్ళది పాజిటివ్, వీడిది నెగిటివ్. మరి అలా చూసుకుంటే పార్ట్నర్ ఎస్ కి షేర్ చేసామనుకోండి, ఇంకా రివర్స్ వాడికి ఇవ్వాలి మనం ఆ లాస్. అయితే జడ్జి గారు ఏం చెప్పారు కదా, ఓకే ఓకే కూల్. లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. హూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్ అవడం వల్ల వచ్చిన లాస్ ని ఎవరు బేర్ చేయాలంటే ఓన్లీ పార్ట్నర్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఎస్ కి షేర్ చేయదు బికాస్ హీఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ క్యాపిటల్. హీఈస్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ క్యాపిటల్. ఈవెన్ దో హీస్ ఏ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్. ఎస్ సాల్వెంటే కదా. సాల్వెంటేనా? ఎస్, ఎస్ సాల్వెంటే కదా. బట్ ఎవరికైతే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందో వాళ్ళకి మాత్రమే లాస్ షేర్ చేయాలి. సార్ ఏ రేషియో సార్? 216:144. 216:144. ఓకేనా? డన్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చూద్దాం మనం. టోటల్ ఎంతమ్మా? ఆర్ 45,060. డిఫరెన్స్ ఎంత? 21,060. 21,060 అనేది లాస్ట్ కదా. సో లాస్ డ్యూ టు
ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 21,060. నేను మీకు టైం ఇస్తాం, మీరు చూడండి అంత చాలు. 21,060. ఓకేనా. సో షేర్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 21,060 into 216 divided by 360. 12,636. మా ఇది రేషియో అమ్మా. Then next, share of Q, that is equals to 21,060 into 144 divided by 360, 8,424. అంటే ఈ అమౌంట్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? పి అండ్ క్యూ. పి అండ్ క్యూ బేర్ చేయాలంటే ఏంటమ్మా? వాళ్ళు తీసుకొని రావాలనా? కాదమ్మా, వాళ్ళ క్యాపిటల్ నుంచి చూసారా, ఆ క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తారు. ఆ క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ సార్. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి సార్? పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 12,636. క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,424 to R's capital account. Insolvent in కదా, how much? 21,060. 21,060. ఓకేనా. దీన్ని లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చూడాలి మనం. మరి ఇది పోస్ట్ చేయాలి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో. సేమ్ లైక్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్. పి అండ్ క్యూస్ క్యాపిటల్ డెబిట్, ఆర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. ఎంత వచ్చిన పిది? 12,636. 8,424. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా? 2 R's capital, and here by P and Q's capital. P and Q's capital. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ స్టేర్ అయిపోయింది. ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ స్టేర్ అయిపోయింది. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. మా జడ్జి గారి డెసిషన్ ఏం చెప్పారమ్మా? ఎప్పుడైతే ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడో స్ట్రైట్ అవే ఇమీడియట్ గా సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ ఏం చేయాలమ్మా? దేర్ రియలైజేషన్ లాస్ హ్యాస్ టు బి బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పారమ్మా? లాస్ అరైజింగ్ డ్యూ టు ఇన్సాల్వెన్సీ షుడ్ బి షేర్డ్ by remaining partners based on their last agreed capital ratio. But while calculating last agreed capital ratio, partner who is having negative balance, just ignore them. వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్. సార్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ఏంటి సార్? ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ రియలైజేషన్. ఎక్సెప్ట్ రియలైజేషన్. ఎక్సెప్ట్ రియలైజేషన్. మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ఇదని చెప్పాను నేను. మేబీ ఇంకో క్వశ్చన్కి ఇంకోలాగా ఉండొచ్చు. That depends upon methods of maintaining capital accounts by the business. My number of methods of maintaining capital accounts 2. Fixed capital method, fluctuating capital. Sir, ee method eppudu follow avvalante fluctuating capital method. Obviously fluctuating capital method. But in case entity is following fixed capital method, idemi cheyakunda straight away opening balance sheet lo var capital ఏ proportion ade proportion. Balance sheet lo edaithe capital undo సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో రేషియో షేర్. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఓకేనా. మా కంగారు పడకండి, ఇదంతా నేను నోట్ చూపిస్తాను, గుర్తు పెట్టుకోలేరు. ఓకేనా. బట్ ముందే నోట్ చూపిస్తే భయపడతారు, అందుకని చిన్నగా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాను. ఓకేనా. దెన్ సో నౌ కంగారం పడకండి, అవసరం లేదు. ఇది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్ప్లే చేస్తాను కావాలంటే రాసుకోవడానికి. ఫస్ట్ చూడండి చాలు. సో లాస్ట్ షేర్ అయిపోయింది కదా? షేర్ అయిపోయిందా లేదా? లాస్ షేరింగ్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసేయండి. బ్యాలెన్స్ ఒకసారి చూడమ్మా. పార్ట్నర్ పి చెప్పండి టోటల్ 2,56,120.
నెక్స్ట్ ఫర్ క్యూ 1,74,090. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎస్ 28,030. మా ఎస్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి, కేర్ఫుల్. 28,030. So tell me difference. So 2 cash account, 2,03,364. Next 1,35,576. And here 6,000. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ మీద ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా, క్యాష్ అయినా. సో బై cash account balance and figure for S. My last step lo, in case of settlement of capital, if partner having credit balance, business has to pay. If partner having debit balance, partner has to pay to business. Partner S ki debit balance entry nama cash account debit to S capital, and partner P and Q having credit balance, capital account debit to cash. Mari two entries cash account lo reflect avvali kada. So by capitals for P and Q. P enta 2,03,364. 2,03,364. And for Q 1 lakh, చెప్పండి, 1,35,576. 1,35,576 total 3,38,940. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. మరి ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎస్ క్యాపిటల్. సో డెబిట్ సైడ్ టు ఎస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 6,000. చేయండి, క్యాష్ అకౌంట్ టోటల్ చేయండి. 5,10,740. ఎనీ డిఫరెన్స్? అంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ అని. ఓకేనా? మా లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. మా క్వశ్చన్లో 2 పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం మనం. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ, రియలైజేషన్ లాస్ ఏదైతే ఉందో అది solvent partners has to brought into business. And next, loss arising due to insolvency has to be paid by remaining partners based on their last agreed capital ratio. Based on their last agreed capital ratio. Last agreed capital ratio. But ఆ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియోలో ఎవరిదైనా నెగటివ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు బేర్ చేయరు. ఓకేనా? బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక లూప్ హోల్ ఉందమ్మా. అంటే డెసిషన్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్స్ అందరితో నెగిటివ్ వస్తా, పార్ట్నర్స్ అందరికీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ రావచ్చు కదా, మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? తెలియదు. అలాంటి కేసే రాలేదు ఇప్పటివరకు. ఓకేనా? సో మీకు ప్రాబ్లంలో కూడా రాదు. ఓకేనా? మా ఇదే పాయింట్ రేజ్ చేశారమ్మా. ఇప్పుడు నీకు ఎందుకు ఉందా? లేదు కదా. డన్, క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను డిస్ప్లే చేస్తే అప్పుడు నోట్ చేసుకుందాం. అప్పుడు నేను క్లియర్గా ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వ ప్రొసీజర్ ఏంటి అది డిస్కస్ చేద్దాం. డన్. ఈ ప్రాబ్లం నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా, ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.